of our pianist, Mr. Sergio Kuhlman. Please give him an applause. Vamos a ir animando en movimiento a cada uno de los ejemplares. Grupo 1, antiguo teatro de Madrid. The winner of FCI takes the present honor. El ganador del grupo 7, Inglés. FCI Group 8, the Black Celtic Retrievers. Mejor del grupo 9, Inglés. Muchísimas gracias a todos. Pedimos un fuerte aplauso a estos 10 magníficos
los ejemplares. Now, the two of us with Maria Jose, we are those that know the results, and therefore we can now tell you which countries the FCI group winners are representing. So you will be giving one more applause for each of them, please. FCI Group 1 is representing Hungary. El grupo de la FCI, el segundo, está representado por Perú. The winner of FCI Group 3 is representing Italy. El ganador del grupo 4 de España. FCI Group 5, Czech Republic. El grupo 6 de la FCI viene de Italia. FCI Group 7, Italy. El grupo 8 de Noruega. FCI 9 from Germany. Y el grupo 10 de Chile. Esto es una mundial. And now it's the time for our Best in Show judge, Mr. Rafael Malo Alcrudo, to meet his winners on the podium. Fourth place Best in Show goes to the miniature wire hair dachshund. En tercer lugar, el grupo de la FCI 1, representado por el antiguo perro de pastor inglés. Second place, reserve Best in Show, goes to the English Bulldog. En segundo lugar, reserva de distinción Bulldog inglés. And now, really the finish of the weekend. Best in Show at the World Dog Show 2020 in Madrid 2022 is the Fox Terrier.